Hi all, in this video we have to discuss leadership types. There will be different types of leadership. So let's have a look on one by one. So first type is moral leadership. It's something different from normal kind of leadership. Here the leader will aim to serve. Instead of showcasing their own skills, moral leaders tend to develop the capacities of others. A moral leader is always characterized by a deep sense of ethics and is driven by core ideals such as justice. That is, the word itself indicates that in moral leadership, the leader will consider the moral principles and professional ethics of his organization and team members. So, a leader will consider the capacities of his team members and he will try his level best to develop the capacities and skills of his team members. The next type is entrepreneurial leadership. Entrepreneurial leadership is something different from moral leadership. Here the ultimate aim is benefit of an organization. So in entrepreneurial leadership, the leader will organize a group of people to achieve certain goals. In order to achieve these types of goals, the leader will give instructions to his members to take risk, to take opportunities and guide them to achieve such goals. So, in the cases of entrepreneurial leadership, the ultimate aim of the leader and the organization is benefit of an organization rather than serving them. So next is turnaround leadership. Turnaround leadership is something different, that is, in which the leaders who are assigned to bring dramatic changes for the better performance of the organization. So there will be situations like crisis or threaten which will harm our organization. In such situations, turnaround leaders are required and they will have the power to bring dramatic changes for the better performance of that organization. So there are two types of turnaround leadership, namely, first one, leaders devoted to rescue the organization from a crisis situation or avoiding an impending crisis. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ക്രൈസിസ് പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിവോട്ടഡ് ടു സേവ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ ക്രൈസിസ്, സ്റ്റേയിങ് ബാക്ക് ഫോർ സം ടൈം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ദ റൂട്ട് കോസസ് ഓഫ് ദ ക്രൈസിസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രൈസിസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടേൺ അറൗണ്ട് ലീഡർഷിപ്സ്. Now moving on to the qualities of a turnaround leader. The first one is ability to analyze data and identify the critical points. So a turnaround leader should have the ability to analyze the data and identify the root causes of that crisis or issue. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഡാറ്റാസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ്, റൂട്ട് കോസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എബിലിറ്റി ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ആൻഡ് കൺവിൻസ്. ഇത് എല്ലാ ലീഡറിനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ്, നെഗോഷിയേറ്റ് ആൻഡ് കൺവിൻസ് ഹിസ് മെമ്പേഴ്സ്. ഒരു ടീമിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ്. സോ ടേൺ അറൗണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് very important for crisis management or such like situations. So in order to manage such situations, the forced decisions are required. So a turnaround leader should have the ability to take fast decisions. The next quality is ability to gain respect. Each and every leader should get respect from his members, so he has to work according to that. The next is a sense of urgency. It's already discussed that
turnaround leadership is important while there is any kind of crisis. So it requires fast decisions and actions. So a turnaround leader should have a sense of urgency at every time. The next is willingness to neglect resistance. The last one, willingness to lead from the front. So a turnaround leader should take responsibilities and he should have the willingness to lead from the front, and he should be brave enough to take responsibilities and challenges. The next type is transactional leadership. The leader maintains certain relation with the followers through certain series of transactions, and these transactions involve rewards and punishment. That is, transactional leadership is a kind of leadership in which the leader will try to maintain certain relationship between his followers like colleagues or team members by giving certain kind of transactions, and these transactions which involves rewards and punishments. Employees are rewarded for their good performance, at the same time they were punished for their poor performance. So it can be a formal process, at some kind it is bureaucratic in nature. The followers are motivated by their own self-interest. അതായത് ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിൽ ലീഡേഴ്സ് ഈ ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീം മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റിലേഷൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് റിവാർഡ്സും പണിഷ്മെൻറ്റും കൊടുക്കുകയാണ്. ഗുഡായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് റിവാർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവർ പുവറായിട്ടാണ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിവാർഡ്സും പണിഷ്മെൻറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവർ സ്വയം സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ബെറ്ററായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So there will be certain features for this transactional leadership. So first one is contingent reward. Here the psychological or materialistic rewards are given for effort. We already discussed that people are rewarded for their good performance and punished for their poor performance. So here psychological or materialistic rewards are given. അല്ലേ, അതായത് ഒന്നിക്കൽ ഗിവ് സം പേ ഹൈക്ക് ഓർ സം പ്രൊമോഷൻസ് ഫോർ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സം ലൈക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് സസ്പെൻഷൻ like are given for bad performance or poor performance. So some kind it is psychological or materialistic rewards. So it's one of the feature of this transactional leadership is contingent reward. The next is management by exception. The leader watches out the deviation from the established procedures or standard practices and take corrective action when it is required. So each and every team or organization, they have their own established procedures and standards. So the leader will watch out the deviations from these established procedures and standards and take necessary corrective action when it is required. So next type of leadership is transformational leadership. It's something different from transactional leadership. Here the leader transforms the thinking of the followers by instilling in them a sense of mission and excitement. That is, instilling means gradually but firmly establish in a person's mind. ഒരാളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളെ ഗ്രാജുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഫേംലി ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റില്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ലീഡർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ദ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഹിസ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ബൈ ഇൻസ്റ്റില്ലിംഗ് ഇൻ ദം എ സെൻസ് ഓഫ് മിഷൻ ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരു വിഷനും മിഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ ഒരു വിഷനും മിഷനും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ, അതായത് വിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ മിഷനെ ഗ്രാജുവലി ഒരു ടീം മെമ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടീം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലീഡർ
എയിം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് in this type of leadership in which the leader relies on his charisma and energy rather than authority. റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അല്ല ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ലീഡർ റിലീസ് ഓൺ ഹിസ് കരിസ്മ ആൻഡ് എനർജി റാദർ ദാൻ അതോറിറ്റി. ഒരു ലീഡറിൻ്റെ പവറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇയാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വിശ്വസിക്കുന്നത് അയാളുടെ കരിസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് കരിസ്മ ആൻഡ് എനർജി, അയാളുടെ കരിസ്മയിലും എനർജിയിലും ആയിരിക്കും അയാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക റാദർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി. അയാളുടെ പവറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഈ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കരിസ്മ ആൻഡ് എനർജിയാണ്. അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻസ്പയറിംഗ് വിഷൻ. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ ഇൻസ്പയറിംഗ് വിഷൻ. And this vision, mission and goals of the organization are expressed in simple and inspiring terms, and this mission and vision will inspire its team members to achieve that goals. So next is intellectual stimulation. Here the leader motivates the employees to generate and bring new ideas or best solutions by challenging them intellectually. In the previous thing, that is in transformational or in transactional leadership, they were used punishment and rewards, but in the cases of transactional leadership, here we were challenging them in order to achieve their goals. So next type is individual concern. That is, the leader accepts the differences among the employees and treat everyone accordingly, and he acts as a coach to everyone and try to understand their problems and motivate them, and he will give special attention to their personal issues, their problems, their weakness, and he will try to bring their best. So all these are the features of this transformational leadership. The next is a comparison between transactional leadership and transformational leadership. The first one, transactional leadership is formal and bureaucratic, and in the case of transformational leadership, it's informal and charismatic. അല്ലെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേയും കൂടി റിവാർഡ്സ് അല്ലെ പണിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർമൽ ആൻഡ് സം കൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക്. ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയായിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതായത് അവിടെ ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സിനും ഇമോഷൻസിനെ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് അതിന് റിവാർഡ് ഉണ്ടാവും, പുവറാണ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പണിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും ഏത് വരുന്നത്, ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് വരുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് കരിസ്മാറ്റിക്. ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതൊരു ഫോർമൽ പ്രോസസ്സ് അല്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പേഴ്സൺസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ പേഴ്സണലി നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർ വിൽ കൺസിഡർ ഹിസ് കരിസ്മ ആൻഡ് എനർജി റാദർ ദാൻ ഹിസ് അതോറിറ്റി. പവറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ കരിസ്മയും എനർജിയുമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഓൺലി വൺ ലീഡർ വിൽ ബി there can be more than one leader in the case of transformational leadership. So in the case of transactional leadership, it's some kind of bureaucratic nature, so there will be only one leader, but in the cases of transformational leadership, there can be more than one leader. Third point, rewards and punishment. In the cases of transformational leadership, influence and intellectual stimulation using charisma. It's already discussed. The next is reactive. In the case of transformational leadership, it's proactive. That is, in transactional leadership, we were just reacting to something or reactive towards certain things. But in the cases of transformational leadership, that is proactive. Proactive in the sense that is creating or controlling a situation rather than just responding to it after it has happened.
വെറുതെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാല്ല, റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക. ദർ ഈസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് team members towards that organization. That's proactive. So transactional leadership is reactive, transformational leadership that is proactive. Fifth point, planning and execution to maintain status quo in transformational leadership stimulates and promotes innovation. So in the cases of transactional leadership, they were planned and execute to maintain their status or reputation. But in the case of transformational leadership, it will try to promote innovation. The next point works well when the emotional levels of the employees is not high. At the same time, transformational leadership is applicable when emotions of the employees are considered. The last difference is suitable for a settled environment where efficiency is improved. And in the cases of transformational leadership, suitable during troubled times where innovation and changes are needed. അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇന്നോവേഷൻസും ചേഞ്ചസും വേണ്ടത്, ഒരു ട്രബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പാണ്. ഒരു സെറ്റിൽഡ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് ആണ്, ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു എൻവറോൺമെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു അഡോപ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Differentiate between transactional leadership and transformational leadership. So major differences between transactional and transformational leadership. The next is VUCA leadership. That is an acronym for Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. And it was coined by the US Army to describe the world after the Cold War. So V, U, C and A denote certain words, and V denote volatility. That means a high rate of change. U means uncertainty, lack of clarity about the present and the future. C means complexity, that is multiple factors impacting key decisions. And the last one is ambiguity, lack of clarity about meaning and events. അതായത് ഈ VUCA ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പാണ്. ഇതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പാണ് ഈ VUCA ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പാണിത്. ദർ വിൽ ബി സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ്, അല്ലെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ വി റിക്വയർ എ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച്, ഒരു ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് വേണ്ടി വരും ഇൻ ഓർഡർ ടു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു അവർ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസ്. ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വി ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് VUCA leadership. And there will be situations we are not clear about the present as well as the future. പ്രസൻറ്റിനെ പറ്റിയും ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി മെനി റീസൺസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ റെസിസ്റ്റ് അവർ ഗ്രോത്ത്. നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പാണ് VUCA ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് ലീഡർഷിപ്പ് ദ ലീഡർ ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ ടീം വിൽ ട്രൈ ടു കൺസിഡർ ഓൾ ദീസ് 4 ടേംസ്. ഈ ടേംസിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ദേ വിൽ റിയാക്ട് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദർ പ്ലാൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് സക്സസ്. അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അവർ പ്ലാനിലേക്ക് സക്സസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് DART leadership, DART leadership. Is also an acronym for certain words. D denote diversity, A active and action oriented, R responsible, T transformational. Here also is a special type of leadership in which we will consider all these 4 factors and it will have the features of transformational leadership. And here the leader will take the responsibilities and he will try to lead his team to achieve success, and he also adopt diversity and will concentrate on action oriented programs, and on the basis of all these 4 factors they will perform and try to achieve their success. So in this video we discussed
7 types of leadership. First one, moral leadership, then entrepreneurial leadership, transactional and transformational leadership, then VOCL leadership, DART leadership, and turnaround leadership. So it's all about this video. Thank you for watching. Thank you.